Hey, hello everyone, welcome back. I think there was some problem, maybe some network issue because of the weather. ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେଇ ଲାଇଫ୍ଟା ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା. So I think people will start joining again. Okay. Sorry for whatever issue today we have because of the network weather we can say. And I think बहुत जल्दी पुणी थरे हमको भूमिका जॉइन करेंगे. Okay, yeah. Okay. So there's some network issue, I don't know, but okay, I got yeah, Bhumika. Welcome back. Okay, fine. So our luck is better today, better than yesterday, isn't it? Definitely. But टिक्के voice टिक्के fluctuate होचे. हाँ, because the last तुम्हें जहाँ भी कहिला last 3-4 minutes I was not able to hear, so I thought कि I should disconnect and again start so that कि माने at least मुझे clearly सुनी पारिबी. अच्छा, okay, fine. So I was saying same Okay. thing कि जो audience माने बोलते देखुचंते आए हका sincere request to them कि अपन माने please निजे contribution में जल्दी तप्पू मैम को you can help because it's a बहुत serious position रे अछंती. She is really suffering and Correct. she's a gem of Hollywood. जने इतने versatile singer. It's my honest request to you people कि अपन जल्दी किच्छी contribution कर परिबे then it would be Absolutely, and that is one important thing. वर्तमान जदि आपण सबु आर्टिस्ट करो स्टेटस देखुथिबे, स्टोरी देखुथिबे, पोस्ट देखुथिबे, देन आपण तपु दीदी को पई हेल्प रो रिक्वेस्ट ही देखुथिबे बिकॉज इट्स वेरी इंपोर्टेंट कि आपण समस्ते जहाँ भी पॉसिबल निहाती रूप रे हेल्प करंतु निज निज वे रे द अकाउंट नंबर एंड ऑल द डिटेल्स आर देयर एंड बिकॉज it is such an expensive treatment जोटा तांको सजेस्ट करा जायछि. It's important वर्तमान समय रे कोन अमाउंट रे आपण सहाय्य करूचंती दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट. एमती नुह कि आपण गोटे भाबुचंती कि मु गोटे कोन ए छोटो अमाउंट ता देबी, बट यस एज वी से लाइक छोटो छोटो ड्रॉप मिसे कि भी बहुत सारा कथा हे जाए. सो ମାନେ ହେଇପାରେ ତେଣୁ even small amount ଆପଣ ମାନେ donate କରିପାରୁଛନ୍ତି କି help କରିପାରୁଛନ୍ତି then we can save a life. Absolutely. And ଯେମିତି ଟିକେ ଭୂମିକା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ କି ରଜରେ ତ Red FM has taken this initiative wherein ଆମେ କହିଥିଲୁ କି ଆପଣ ରଜର ନିଜର expenses ରୁ କିଛି share କରନ୍ତୁ with the people those who have been making your ରଜ very much special and super hit all these years and lockdown ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସେ situation ରେ ନାହାନ୍ତି. But ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୂମିକାଙ୍କ ସହିତ ରେଡିଓରେ କଥା ହେଇଥିଲି ସେ ମତେ କହିଥିଲେ କି this is a wonderful idea and I really liked it Smita. With that ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ସ୍ମିତା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଟା करे ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ and I have been brought up like that in this family wherein ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକ୍ଟ କରନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ନିହାତି ରୂପରେ yes ସମସ୍ତେ ତମ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲୋଅର୍ସ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଇଥିପାଇଁ କି ତମେ କରୁଛ and I think all your followers, all your Insta family needs to know this so that they can get inspired by you and nijo nijo level re whatever possible they should do it. And sabu bale sabu katha karantu se ame kohunu, but जो समय रे दरकार especially during this pandemic we are going through, it's a very difficult situation for everyone out there. So ei bhaliya समय रे to nihati kariba uchit boli mu bhabuchi jo mane kari paribe. What you say Bhumika? Definitely, I think pandemic situation ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଗୋଟେ problem ଅଛି. Every family out there is suffering in some ways. ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆମ life ଟା ବହୁତ smoothly ଚାଲୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ life smoothly ଚାଲୁନି, ଆମକୁ struggle କରିବାକୁ ପଡୁଛି. We have to work to get money and then to feed our family. ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସମୟ, but ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ କେବଳ ଏମିତି ନାହିଁ କି money way ରେ ମୁଁ କହୁଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ. तो ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉ ବି way ରେ ହେଇପାରେ, it can be anything isn't it? ସଫରିଂ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁନି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ଦେ ସଫରିଂ କୋଭିଡ ପାଇଁ ଡରିକି ରହିଯାଆନ୍ତିନି କି ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ ହେଇଛି କାଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇଦେଲେ କି
precaution naba is very important, but mo kahiba katha hochi ki apna precaution niyantu pache help that family who is suffering, because jo mane covid through jaichhanti semane janichanti how difficult it is to manage those life for those days, ମାନେ ସେତିକି ଦିନ କଟେଇବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ସେମାନେ ହିଁ ସଫର କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ନିଜ ଆଡୁ କିଛି ବି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ଡୁ ଇଟ୍, and it's a sincere request to people to stay positive and to speak good words ଆଉ mentally ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ, एटलीस्ट because टिके honestly हम्बल रहिबा, एक दूसरे को सपोर्ट करिबा, आई थिंक ताठू बड़ कथा वर्तमान समय रे किछि नाही। I want to just say कि कोविड सिचुएशन रे काहर कौन हे गलानी को फैमिली रे people have lost them, ଏହି ସମୟ ଟାଇମ ରେ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ହେଟ୍ରେଡ, ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ନେଗେଟିଭିଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ନିଜର ହିଁ ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ କୁ ସେମାନେ ହାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। So ट्रू I just want to request them कि please stay positive, stop spreading negativity जो मैंने एंड especially यस lecture एठी आउ गोटे इम्पोर्टेंट कथा एठी अछि कि भूमिका यू आर अ स्टूडेंट and life re बहुत अल्प बयस रे you have got this stardom and you're handling it so well. I appreciate that, and you have just passed your 12th standard and you have already done how many number of movies? counting now everything 11। 11 movies, but I mu jebutu bhi bhumika unka sato katha hue I never see ki you know say gote arrogantly katha haba kimba because she has become a star. I have never seen, and I appreciate that, and kehi bi se bisare kuhantini, she's very humble, very she's a sweet talker, I can say, and talent to chhada ame jodi nagani ba bhalo, because she's a good dancer, she's a good actor, and singing भी टिके टिके मजरे हे जाए, cooking भी भला हुए, cooking हाँ you try so many things, isn't it? last I last but I'm lockdown not रे good at it। last lockdown रे your dalgona coffee was like, you know, going viral. मैंने just for मैंने time pass करे पे घरे, but That's otherwise not this करे मु टिके change कर देछि। I'm giving more time into painting, मैंने जितने बड़े मतलब free time मिलता acha, है you I'm have trying started to paint painting now something new। also, yeah. Yes, I have started painting, so जब मैं paint को गले भी check करी पर one more paintings that I posted, so it's just a way Absolutely, to inspire people। मते खुशी लागुछि कि to at stay least more positive, painting yeah. बहुत जण अछंती painting କରିକି they're tagging me, so we are Wow. here to spread positivity and to do good work and utilize our time instead of spending and creating memes जो माने memes create करछंती जो माने फालतू Exactly, post ମୁଁ ସେଇ just करछंती ସେଇ point को आसुथिली कि you know being a star बहुत सारा ट्रोलिंग को भी बहुत समय रे फेस करिया को पड़ुथबो, whether on social whether social media रे कोन केवल social media रे ही, because normal media never go irresponsible, whether it's TV or radio, they never go so irresponsible. Social media रे ही जो ट्रोलिंग रो कथा आसे, हेटनेस रो कथा आसे, hate comments रो कथा आसे, so how do you handle it, and what suggestion you have for everybody watching you today? I think humans are social creature, and ମୁଁ କେବେ ବି ମନା କରିବିନି कि social media is bad, कि we should not be on social Social media। media is of course It's good. obviously it's very good। ମୁଁ କହୁଛି जो भी platforms ରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି, Facebook, Instagram, YouTube, जहाँ जहाँ internet जिनस we are using, it depends on the person कि से particular ଲୋକଟା ସେଟାକୁ କେମିତି utilize କରୁଛି, that is very True. important। the more the social media is very good, and it depends on the perspective you see। बाकी रहिला से पर्टिकुलर किछि जण जो माने जहां को हमें ट्रोलर्स को किंबा जो माने रोस्टर्स हमें कहि परबे, जो माने रोस्ट करंती, ट्रोलिंग करंती, फर्स्ट कथा हम ओडिसा रे सेते कि नथिला। इट स्टार्टेड फ्रॉम बॉलीवुड एंड नाउ पीपल आर कॉपिंग फ्रॉम दैट, माने से माने एथु कॉपी करूछंती कि बॉलीवुड रे जहां जहां होची but रोस्टिंग but वीडियो, ट्रोलिंग। भूमिका बॉलीवुड रे हबार तार गोटे तरीका अछि, देयर इज अ फ्लो, लोक सामना सामना रे करूचंती, सो सेई समय रे स्पिरिट्स को हाई रखी कि जदी किछि गोटे लोकंकर एंटरटेनमेंट पई करा जाय, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट बैक स्टैबिंग इज नॉट गुड. It's absolutely for entertainment purpose। जब भी से करती they know their limits कि हमें कितने लिमिट रे करेले, it is good।
but I just don't get some people here जो माने just to gain followers जो माने केवल माने followers नवा पाई views बढ़ेवा पाई तक subscribers बढ़ेवा पाई they spreading negativity using bad language That's not offensive a long language term thing, I think. जो माने भी करू चंती, they are not going I'm to survive or sustain. ଦୁନିଆଟା କେମିତି ବଦଳି ଯାଇଛି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୁଁ ଏମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଦେଖୁଛି ସେମାନଙ୍କର ମାତ୍ର କିଛି ଭ୍ୟୁଜ ହେଇଥିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର କ୍ରିଏଟିଂ ଅ ସର୍ଟେନ୍ ଭିଡିଓ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟ କରିକି ଟ୍ରୋଲ କଲା ପରେ now they getting some like 100 subscribers 1 lakh subscribers ମାନେ जो କୁହନ୍ତି overnight success so it's absolutely fine But it's your Bhumika, choice you also know overnight success does not sustain. They don't doesn't survive. last long Isn't yeah it? exactly Because जो माने exactly कष्ट करंती, I think ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ photo ତମର ଦେଖୁଥିଲି wherein you were doing an Odissi dance and that is your photo like ଯେତେବେଳେ ତମେ 6 କି 7 ବର୍ଷର ଥିଲ, right? Yes. yes true And 6 7 years 7 ବର୍ଷରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ତମେ କରିଛ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି stardom ତମକୁ ମିଳିଛି and you are so talented, you are taking it, handling it so well, you are capable of handling and managing things. ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମିଳିଛି. It's a process. Success is a process. It's not an overnight thing. Whoever thinks कि यदि success is an overnight thing, maybe आपको मिल जाए पारे, but that will not stay with you for long. ସେଇଟା I think बहुत important. ସବୁ आर्टिस्ट जोमाने भी अछंती हम इंडस्ट्री रे everybody has done that struggle गोटे आर्टिस्ट रो Of स्ट्रगल लोक course. माने के बुझी परिबेनी से जो पोजीशन रे भी थांतु whatever they do जदी कोनसे आर्टिस्ट भूल भी करूछंती it is audience duty to make them कि हां इटा अपन भूल करिले and it's better to apologize but you don't have that ultimate right to use bad language, use abusive language, काउ गाड़ी दबा सोधिबा using खराब words is not your माने कहते ना कि fundamental right रे अच्छी right to speech but सेटा अपन को supreme right नुह to make somebody down एटा करिबा द्वारा कोन होची जो लोक माने खराब words use करूछथि जण को ट्रोल के रोस्ट करछथि सेटा से माने निजो को देखुछथि how uncultured they are so they are True. just putting themselves down ଆଉ ତାଙ୍କୁ जो माने follow କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଲୋକ ମାନେ They are ଯୋଉମାନେ ସେଇ insecure people. I know why I will tell you why is this happening because ମୁଁ social media को ନେଇକି ଗୋଟେ mental health session କରିଥିଲି with Dr. Amrit Parjoshi just ଯେତେବେଳେ lockdown start ହେଲା कि यूज ऑफ सोशल मीडिया तार इम्पैक्ट वर्तमान समय रे केमती होउची लोकंको ऊपर केते यूज होउची जेतबेले डॉक्टर्स करो माडो मारिबारो वीडियो माने डॉक्टर को माडो खाइबारो जो वीडियोटा वायरल हैला लोक माने डॉक्टर्स को अब्यूज करले डॉक्टर्स को यू नो मिसबिहेव करले एंड ब्लेम करले सेही समय रो सेतबेले मु आई एक्चुअली डिड दिस माने लाइव Instagram session with our psychiatrist Dr. Amrit Parjoshi wherein से एई कथाटा कहितले कि एई काम से माने ही करंती जो माने मेंटली वीक थांती जो मानको अटेंशन दरकार थाए जो मानको यू नो सब बेले अटेंशन दरकार थाए से माने इनसिक्योर थांती निजो पर्सनल लाइफ को नहीं कि निजो प्रोफेशनल लाइफ को नहीं कि सेही माने ही ए काम करंती टू गेट दैट अटेंशन टू माने टू सैटिस्फाई देयर ओन ईगो आउ किछि न थाए सेथरे there's nothing else nothing more than that because ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପାଣ୍ଡେମିକ ରୁ ଲାଇକ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ନିଜ ଲାଇଫ କୁ ରିସ୍କ ରେ ପକେଇକି ଦିନ ରାତି ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିଜ को ପାଖକୁ ନ ଯାଇକି ଆମ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନର ହେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି या एटा ପାଇଁ କହିବେ ଯଦି ଡକ୍ଟର୍ସ କଥା କହିବେ I really felt so bad ମୁଁ ବୋଧେ ଜାଣିନି because I am into the same profession yes I was just coming to that you have joined BDS right yes first which year, college first year. yeah some which some ideas. so you're going to be a future doctor yeah hopefully no you will be a dedicated person you are they say जिनसटा कि लोक इतनी easily any profession as an actor भी कोचे as an to be doctor हिसाब रे भी कोची I have seen those struggle as an actor मु देखि छी doctor जदी मोर struggle start हेची it takes 5 to 5.5 years to just read but complete your study to study and internship for 1 year and another 3 years PG करिबा पई तापरे केवल 10 लगे जणको निजर जे एते
कि वर्षर ताकर डेडिकेशन तमे गोटे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू कैन नॉट मेक इट डाउन you know the exactly on the field of coach जो मन को actors मन को troll करछंती but तमे cannot yeah, as an actor right, you are right, because जो actors मन को भी people are trolling and they doing all kind of memes create करछंती first कथा तांका पाके एते टाइम मिलु छी कोविड टाइम रे आई एम सरप्राइज्ड कि से माने टाइम दे कि वीडियो क्रिएट करछंती memes क्रिएट करछंती किछि ता बदले जदि किछि भलो काम करिवे आई थिंक दे विल गेट ब्लेसिंग्स yes if थॉरेट से बसी की भाबंते कि जहाँ विषय भी कहते सी केते स्ट्रगल करिथिबो सी केते कष्ट व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ दैट they don't know about reality shows they don't know the intentions behind reality show केमिति हुए कौन हुए so it's all just I want to request people stop spreading negativity positive हुंतु भलो काम करंतु भलो काम करी कि जदि आपण लाइक्स नोचंती सब्सक्राइबर्स नोचंती इंस्पायर करी परछंती लोकन को देन आपण को समझ सबासी सेतिपाई तो टाइम दरकार ना भूमिका गोटे माने भलो काम करी कि जेतेबेले तुमको सब्सक्राइबर्स मिलिबे फॉलोअर्स मिलिबे दैट इज अ यू नो एक्सेप्ट देन स्टार्स लाइक यू बाकी लोगों को तो ओवरनाइट की माने इतने सारा फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स मिलिबेनी अब भलो काम करी कि करिया पे बहुत समय लागिवो इवन वी आर स्ट्रगलिंग फॉर दैट every day we are trying to make good content because आमे तो एम्प्टी कंटेंट पके परबनी we are responsible people we are from media so we just cannot shoot anything and just put it on social media we need to think we do need to do the homework we need to do the research and then we go for any kind of a video maybe a 10 second रो वीडियो हेले भी हमको बहुत सारा जिंस मुंडरे रखी की करिया को पड़ची सो इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट सो जो माने करूछंती ताको ओवरनाइट दरकार सेत पई दे आर गोइंग थ्रू ऑल दिस मीम्स एंड रोस्टिंग्स एंड ऑल दैट बट एनीवेज ए भळया जो माने हेटनेस स्प्रेड करूछंती आई डोंट थिंक सो दे हैव एनी फ्यूचर लाइक दैट सून दे विल रियलाइज इट एंड I hope and I wish कि जल्दी से जल्दी भगवान तंको सद्बुद्धि दियंतु एंड से माने निजे किछि बेटर करंतु ताकि अन्य मानकर भी किछि हेल्प हेई पारिबो सो ओके so Bhumika is a future doctor has joined you know the course of BDS this year yes so acting itself is a very tough job I think it's a tough profession and future becoming a doctor is again the toughest thing in this world so how are you going to manage I exactly don't know माने मुझे जब शूटिंग स्टार्ट कली क्लास 5 रे थी सेही टाइम रे भी मते बहुत एंती रिलेटिव्स कहते कि तमे तो शूटिंग लाइन रे गला केमिति पाठ मैनेज करबे ना लोको तो सेटा कहिबे आई एम आस्किंग यू बिकॉज़ जनरली लोको कहते हम पखरे टाइम मिलेनी सो from you they should know ki how to manage their time and how to be dedicated jodi tomoro intentions pure achi dedication achi you can do whatever you want to in life it's that ki सत्य कथा कहि देले मते जो लोक माने मना करंते कि तमे एटा करि परिबनी मैं जानिनी काई से लोक माने मते इंस्पायर giving 100% to acting, 100% to studies. So why cannot I do this thing both? First of all, जानी चाहिए सब life तक केवे भी easy. माने सही तो किक टा मिली जाए ना? Exactly. So first of all, जानी चाहिए near future भी मतलब कि बहुत सारे times ऐसे when I will be confused choosing this, managing this, that. But मोर best देबे I will try my best कि मु दीटा को manage करी चेष्टा करी. राइट निहाती रूप आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आउ एमती भी समय आसीबो कि मते भूमिका पाकु जिबक पड़िबो विथ ऑल माय टूथ प्रॉब्लम्स so we'll be really already we are super proud of you and you will make us more super proud so more power to you and like रजर लास्ट डे हमें कहि परिबा रज काली सरी जाइछि बट अगेन आजि दिन को भी हमें रजर ही काउंट करू सो व्हाट विल बी योर मेसेज फॉर एवरीवन ऑन दिस रज फॉर दिस रज स्पेशल मेसेज टिके डिफरेंट रहबो बिकॉज़ एवरी ईयर मु कहि कि सेलिब्रेट करंतो खुशी होंतो मजा मस्ती करंतो बट ए रज रे मु टिके चेंज करके कहबे कि नो डाउट फैमिली संगे रहंतो
because a time ta बहुत important निज family संगे stand above it because it's such a difficult time for all of us एवं खुशी रे रुहतु find happiness in every little thing you have बहुत गोटे मेंटल स्ट्रेस आसीबो मेंटल बहुत लोक माने सफर करूथबे बिकॉज ऑफ कोविड बट ओनली रे ऑफ होप इज टू स्टे पॉजिटिव भलो कथा सुनंतु भलो जिंस व्हिच मेक्स यू फील गुड टाइम दियंतु से जिंस करिबारे जोटा आपनको ग्रो करिया पे चेष्टा करिवो आपनको फिट एंड फाइन रखिबो सो मेंटली फिजिकली सब वेल फिट रहबा दरकार भलो कथा भाबंतु निज विषय रे भी अन्य लोकन को विषय रे देन ओनली आई थिंक यू कैन ग्रो इन That's true because complimenting others, admiring others, and जदि आपन को भितरे से क्वालिटीज अच्छी कि आपण अन्य कहा थिरे पॉजिटिविटी देखि पारुचंती पॉजिटिव कथा उडा देखि पारुचंती नेगेटिव जिंस को इरेज करी की then that person grows in life because मु सब बेलेटा कुहे और बिलीव भी करे a flower does not compete with other flower because a flower has to grow itself सी केते बड़ होबो केते सुंदर होबो सेटा ता सहित ही तार कंपटीशन मैं एक्चुअली आपनकर कोट्स बहुत एडमायर कर अपन जो छोटा छोटा गोटे वीडियो करंती गोटे लाइव करंती जोतरे यू स्पीक अबाउट पॉजिटिविटी एंड ऑल सर्टेन टॉपिक्स जोडा लोकन को जानिबा दरकार केना लोक एते नेगेटिविटी याडे इन्फ्लुएंस हे गलन कि से सेही बाट बाट पडोछ त हमकु भी तक हाथ धरि के जानिबा दरकार कि से बहुत समय लोक भाबुतिबे कि शी इज गिविंग ज्ञान बट आई थिंक I will continue to do it because mu jetole positive bhabe and positive feel kare I also need to talk about it so I think say jo hateness sethi pai bhi thibo but I think jodi hateness 20 ta loko karuthbe 100 ta loko bhalo bhi pauthbe so I believe and I love that 100 people not that 20 doesn't matter important thing mu jeta kaya pe jautili ki jodi be apun ko kehi bhi hate karchanti apun taku hate karantuni just give them all freedom to do whatever they want I to do that I do that as an artist not like every people of Odisha mate bhal pauthibe ki mate like karuthbe sinde bahut jana mate dislike karuthbe mate pasand karunatbe bahut circumstances pai but I think they are our fans they are your fans in denial that's okay because see if you don't have haters to tame koti develop karibo koti mane improvement ro सब scopes rahiba darkar isn't it we never get 100 out of 100 isn't it kebe na kebe gote mane jette path padle bi gote mark kam ase because dunia ro niyam hochi ki there's always a scope of improvement isn't it and that we should believe in absolutely and yes actually hateness ro sabutu bado karano hochi I think jealousy mu sabu bele kuhe अन्य मानन को लाइफ को देखि कि किबा अन्य मानन को सोशल मीडिया पोस्ट को देखि कि जेलस होंतु नाही बिकॉज़ यू नो जहा सत्तो सेटा जे सोशल मीडिया रे समस्त देखांती किबा माने I don't believe in this because समस्तंकु आरो पटटा ग्रीनरी ही देखा जाए once you go there you know that ki that green is actually green or yellowish green you know so that is how it is so don't get demoralized by that get inspired by good things ki se bhi karuchi to mu bhi more USP kon achi taku nei ki mu kon kar paribi how will I grow because se kari paruchi amu kari paribini jaruri nuhe ki se jota karuchi mu seita hi karibi seta bhi jaruri nuhe isn't it exactly so let us all stay positive spread happiness jimti bhumika kahile and yes ite choto boys ru jetole se ite sabu jinso manage kari paru chanti and you can see what is the reason because she's so humble and you know she's so sweet she know how to manage her time so ei sabu jinso ru nihati rupre ama samaston ko inspiration miluchi yes bhumika that's right mu sabu bale katha ko you know moro morning show re I take a lot of people जो माने माने बॉयस रे बहुत छोटो किंतु काम से माने बहुत बड़ बड़ करंती केबे डिस्कवरीज कर देले केबे गूगल बॉय हे गले सो आई रियली गेट दिस पॉजिटिव वाइब फ्रॉम देम यू नो कि एज इज जस्ट अ नंबर एंड इट्स ट्रू कि जदी you know you are talented you're positive you're dedicated then you can do anything actually so se hi mu kuhe ki we all are getting all that inspiration from you कि तमे केमती सबु जिंसो को मैनेज करूचो एंड सबुठु टफ पाथ रे जाई की यू नो मनिष को लागे कि हां आमे ओटे सहज उपाय किबा सहज रास्ता नहीं जेबा बट नो यू हैव नेवर डन दैट सो यू हैव देखो गोटे एक्टिंग रो सक्सेसफुल करियर थाई की भी
You chose to be a doctor, like you want to be a doctor, जोटा कि you know कि तुमको next 10 years तम ପାଇଁ बहुत आगु को difficulties अच्छी, wherein तमरो acting होची passion and you will have to do that and you will have to do this also. So you have chosen a difficult path for yourself. You have challenged yourself, isn't it? It is not about challenging anybody. You have challenged yourself and you're going to do that. So more power to you. Thank you so much for your time and support. So सबुबले इनती smile करूथाओ and actually बहुत time नहीं थी, when I have not interacted with my fans, I have not interacted with you. But I hope कि आज रे discussions with it's nothing to show to people. It's just a way, with a two-way communication through रे जति some people out there can connect to us. I think jette jana dekhuchanti 90% people will connect, 10% will not connect. That's okay. We are okay with it. Thank you so much to audience too, जो मेरे इतने समय धैर्य धरि के हमको देखुथिले, हमको कथा सुनुथिले. So thank you to them. Thank you to all people who are showering all love and blessings. एवं एमिति आशीर्वाद थाओ इन आगु को एमिति तांकर आशीर्वाद मिले आगु बढ़छे. Thank you to you. Before we end this live, tomorrow film ro trailer asichi. Ta bisare katha na hoyi ki how can we end this? Definitely, that is a very important. And I see a different Bhumika in that trailer, and that's beautiful. She's such a bold girl. You're playing a bold character in that movie, right? Not exactly. Mane jemiti represent karai chi trailer. It's not exactly like that. Just a way of attraction to the audience, just to think हाँ trailer टा तो the best parts को नहीं की करा हुए, but I see that expression of yours गोटे different रूप रे तुमको हमें माने मु तो trailer रे जहाँ देखी की बुझी ची. I need to see the movie again. It's a different because I have always done that mainstream, either innocent girl, sweet girl. माने जब हमारे normal mainstream actresses बनकर character रही ऐसी चीज़ film, but चक्यू बंधन कही परबी गोटे डिफरेंट काइंड ऑफ कराही छि बिकॉज़ एटा केवल ओडिया नै बांग्ला लैंग्वेज रे भी रिलीज कराउछि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑफ Z5 डिजिटल हॉटस्टार जोटा भी हमका अवेलेबल हबा ता छोड ओडिया रे भी रिलीज होछि गोटे सामान्य मेस्ट्रीम रो टिके बाहर को जाय किरा रियल हैपनिंग इन लाइव्स आजकल रो मल्टीपल रिलेशनशिप के चाह प्रैक्टिकल लाइफ रे डिपेंड की गोटे सस्पेंस थ्रिलर हॉरर रही छि. It's a different kind of Bhumika because she a character is a protagonist. She is a protagonist, and tani chari pate pura story to revolve hochi and how she's doing everything, how she's handling talking. One good thing Bhumika is कि at least ओडिया दर्शकों को गोटे different kind of movie देखा को मिलबो. प्रत्येक movie सहित एटा कुहा जाय कि एटा बहुत unique अछि, special अछि, different अछि, but एंती गोटे mainstream रो बाहर की गोटे challenging subject को नहीं कि challenging character को नहीं कि कामो करिबा, that is the need of the hour I think, because audience भी धीरे धीरे change हो जंती. आगुरु लोको कोथला में ओडिया देखुनु, but we see the reels today, like lack of reels on some Mohini and all the माने ओडिया movie songs जोटा तमे माने एबे वर्तमान new generation आसी की करिचो. So I think the audience is also changing and content will change if we make good content, but as a part of audience तांकर भी रोल रोचे कि सेमाने भी तांको तरफ रो आसे कि मूवी देखि कि रिव्यू दियंतु निश्चय मूवी देखिबे and OTT platform जोगुरु I think प्रायतः वर्तमान viewership आहुरी बढ़ी जिवो because जो माने भी जाई कि देखि पारु नथले, at least now they have an option of watching it on a OTT platform. So I think that would be also a fantastic thing. Yeah, let's hope for the best कि cinema halls खोली दो because चेते OTT रे भी देखले गोटे बड़ cinema hall रे same sound BGM रे देखे True, that is right. I agree, I completely agree to that. Like मैं expect होची कि बड़ cinema hall that is right. बड़ cinema hall रे देखिबा कथा developed a lot हमरो चेते कि OTT audiences मानकर बहुत broad-minded they're choosing good contents. Even as a student, we both content as students mane bhi dekhiya darkar. Sabu gender of people mane dekhiya, gender sabu age ro loko mane dekhiba darkar. So we are as a team hoping our best कि हमें
ताको सब प्लेटफॉर्म रे दी परिबो ताकि मैक्सिमम राइट ऑडियंस राइट हाँ मु या कहूची जे कि बड़ स्क्रीन रे फिल्म देखिबार मजा तो अलगा बट जेतबेले ता परे सेटा अलगा प्लेटफॉर्म रे अवेलेबल हे जाए समस्तन को पई देखिबा पॉसिबल हे जाए जो माने भी सही टाइम रे मिस करी जानती देन ओटीटी प्लेटफॉर्म ता आज का डेट रे समस्तन को पाखरे अवेलेबल एवरीबॉडी हैज अ स्मार्टफोन एंड दे कैन चूज टू सी इट एट एनी पॉइंट इन टाइम सो दैट वे ऑडियंस ता निहाती रूप रे ऑडियंस रो नंबर्स बढ़ी जाउची एंड यू people get to watch what they want to and whenever they want to. That's what. definitely. So we are just hoping this as a team कि सब कोविड सिचुएशन टिके ठीक ठाक हे जाओ बिकॉज़ सेटा हेले कि we can I hope hey golani धीरे धीरे numbers are really coming down and वर्तमान तो धीरे धीरे unlock रॉबी process आरंभ हे जाइची maybe in different districts not in Bhubaneswar and Khordha but I think things will be fine. So as we say, let's stay positive and stay strong, safe, and at home. Right. Thank you so much, Bhumika. Thank you so much for your time and support, and all the very, very best and more power to you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye. So जो माने भी ए IGTV टिकू like Instagram live टिकू मिस करे जाय चंदी I'm going to upload this on my IGTV आपण माने सेठी देखि परिबे and जहाँ भी अपन को feedbacks comment box रे देई परिबे you can share it all the fans and followers of Bhumika can share it on their stories or on their IGTV copy को link करके repost करि परिबे and yes the only point of coming live भूमिकार एंड मोर या ही थिला आज कि ए रज को निहाती रूप आम समस्त स्पेशल बनया पे चेष्टा करछु टिके यूनिक गोटे डिफरेंट वे रे सेलिब्रेट करया पे चेष्टा करछु तो आपण माने भी निज लाइफ रे सेमती किछि करंतु इट्स नॉट ओनली अबाउट रज और ड्यूरिंग रज बट एनी टाइम यू वांट यू कैन डू इट यू कैन मेक अ डिफरेंस in people's lives so please try and do whatever possible for you निज लिमिटेशंस रे रही कि निजरो जहां भी संभल रही छि ता according आपण करि परिबे. Thank you everyone for watching this Instagram live and thank you 93.5 Red FM बजाते रहो.